et c'est Seb sur Terres du Son, Radio Campus Tour, Orléans, Pulsar, Radio Résonance Radioactive. Et il y a Jazz de Tankus the Henge, pianiste, compositeur, qui nous a rejoint. Et Ethan, je crois que tu vas avoir le privilège de faire l'interview. Merci Seb. Thank you for being here, Jazz. Thank you for inviting me. It's great to be here. So you're the singer and a writer of the band Tankus the Henge. So you're six members band. Can you tell the story of Tankus the Henge and how it minds you and how the creation of the band was made? Yeah, sure. So the band has been created over a few years, and with people who were in different bands, and now I've got them all in this band because we like to travel more than anybody else seems to, really. And I like strange, interesting, charismatic musicians, and that's who we need on the road. We play over 100 concerts every year, which is a crazy amount, really. But because it's a British band, we need to do that to survive. You need to work all the time. And I found all these brilliant musicians who have become my friends in different places, but based in London. So it's part of the London underground music scene. Du coup, le groupe s'est créé il y a plusieurs années, tant par des musiciens de Londres. Et c'est vrai que une chose est retenue en tête à propos de Tankus the Henge, c'est le désir de voyager et de faire des concerts à travers le monde. C'est plus de 100 concerts cette année, de ce que nous dit Jazz. So yeah, so you're starting in Europe, in all the Europe this year, and 100 dates. It's too much, I think. And how do you feel being all every night on stage? Well, it's where I need to be, really. I've played as a musician in a circus. Mm-hmm. Oh, okay. And I've worked on a fête foraine for 20 years. Okay. And so when you apply the ethos of these two worlds into a rock and roll band, do you know what I mean? Yeah. It becomes spectacular. It becomes something else. Okay. So instead of it being a music college band, which is a totally cool way of making a band, this is coming from a different direction. It's coming from the work ethic of being on a road with a circus or a fête foraine, but you're playing music instead. Jazz a travaillé pendant plus de 20 ans dans une fête foraine et dans un cirque, et c'est vraiment l'esprit qu'il veut retrouver sur les scènes, de retrouver par exemple, pas juste retrouver l'essence d'un groupe de collège, mais vraiment un groupe qui ramène par exemple un cirque vraiment sur scène. And so I have to tell you, I'm very excited to see you in live because I think your music can be more resonant and meaningful in live. So how do you create live, and is it different from the studio, or is it, and even if is live the more important part of your band? I think it's a good question. Yeah, I think live compared to the studio, it's like two different art mediums with the same subject. So like a sculpture or a painting of the same thing, you know. So live is what keeps us going. It's what I really love, and it's a lot of energy and emotion, and it's a journey. If you commit to being there with us, then we commit to being there with the audience as well, and we go through this crazy journey together. Now, when you do that in a studio, you don't often get the same energy because there's no audience there. But I do feel like they are different versions of the same songs. So over the years, we've tried to get a more live feel in the studio. But it's a big challenge to do that and make it feel energetic. So we try to play live in the studio and then build on top of that. But we're excited to have you there tonight, live as well. Du coup, il les explique que vraiment l'aventure Tankus the Henge, c'est vraiment de le vivre en live, et qu'il essaie même en studio de recréer ce qu'ils vivent en live, notamment par des sons qui sont peut-être un peu différents du studio, et vraiment que l'essence Tankus the Henge, c'est vraiment une aventure avec le public, et de faire des rencontres avec ce public qui permettrait de créer des shows différents à chaque fois. Et que vraiment Tankus the Henge is a show. We can tell that Tankus the Henge is
a show. Grand spectacle. Yeah, a very big spectacle. Yeah. Ethan, j'aimerais que tu puisses lui poser cette question. Leur musique est aussi parfois définie comme étant ragtime. S'ils ont déjà eu, parmi les centaines de dates qu'ils ont pu faire, l'occasion d'aller jouer dans le vieux sud des États-Unis, je sais pas, dans le Missouri, en Louisiane, ou dans toute cette région qui est le berceau de cette culture profonde. So Sebastian asks you if you ever played in the south in the United States, where the ragtime music was created and is like the base of your type of music. So do you play in the United States before? We have, yeah. I love ragtime, but I don't call what we do ragtime. Yes, because you're a London-based band, but do you feel the inspiration of the United States music? Definitely. Yeah. So we made a first album in Nashville, Tennessee. Okay. And then we drove on the road down sur la route to New Orleans, and we played 2 concerts in New Orleans. Okay. And I learned, it was very humbling for me, and it was like going to school, because I'm a piano player. And I learned the New Orleans way of playing the piano. And I'm just at the beginning of this long journey. But I've been back 5 times to New Orleans, and we've played the concerts there, and we have friends there. But there is a big link between New Orleans and London. Donc en effet, ils ont déjà joué dans le sud des États-Unis, notamment ils ont fait leur premier album à Nashville et ont fait des dates vers la Nouvelle-Orléans. Et du coup, Jazz explique qu'il a appris la manière de faire du piano grâce à tous ces artistes de la Nouvelle-Orléans qui ont vraiment marqué toute cette musique jazz, rock, qui a pu l'inspirer, et notamment qui fait le lien entre Londres, la musique de Londres et la musique américaine, et qu'on ressent vraiment dans cette musique de Tankus the Henge. And so I have some question about. We have some words when we think about you, like you talk about the circus, fête foraine, or cabaret. And I saw the music video of Luna Park, which I think is very funny, and it reminds us of the big plot in front of us, which is So you told us that you work in a circus and a fête foraine, but is that the first word that came in mind when you think of Talking to Edge, like the circus part of the music, or just the rock the rock part of the music, or you want to create a universe in the circus cabaret way? Yeah, so it's interesting how to think of it, because my first job was the fête foraine. And what do you call the dodgem, the crash car? Yeah. What's the word? Auto-tamponneuse. Yeah, it's complicated. Yeah. So when you're on this ride, or if you're controlling the ride, all the music is really very loud, and the music is rock and roll, like 1950s, 1960s rock and roll, only. So as I was a youth and a young adult, I would all day be listening to Fats Domino and Jerry Lee Lewis and Lloyd Price and Elvis Presley, and these musicians really, really very inspiring. But it goes with the feeling of being on the crash car and the other attractions, and being around the tents and people screaming and the lights. And I wanted to create a feeling in a band of being on this situation. Donc il explique qu'il y a une belle comparaison entre la musique Tankus the Henge et les autotamponneuses, donc les crash cars dont il parle, qu'il voulait recréer l'impression d'être dans une autotamponneuse où on rappelle quand on y est dedans, on entend de la musique très forte, du rock, et notamment il était inspiré par des artistes comme Elvis Presley, ou toute cette vague, du coup comme on le redisait avant, de Nashville, toute cette époque du rock des années 60-50 qui du coup ont marqué Tankus the Henge pour créer cette musique. Et c'est vraiment l'essence qu'ils veulent retransmettre après, c'est avec ces autres tamponneuses. Dan, yes. Je sais pas si tu pourras lui traduire, mais en fait c'est vrai que Elvis Presley, il incarnait aussi le rêve américain, et c'est vrai que les autotamponneuses, quand t'es un gamin, c'est le seul moment où tu peux vivre ton rêve américain, c'est-à-dire que t'es minot, mais t'es dans une voiture comme les grands, t'as de la lumière, t'as comme une star, tu peux écouter de la musique parce qu'il y a la musique, alors que quand t'es petit, t'as pas de voiture, donc en fait tu peux crâner, tu peux frimer, tu peux vivre ton rêve américain. Je sais pas si c'est un peu ça l'état d'esprit, mais... Yes, so Sebastian told me that the crash car are like the
the most important type of the childhood, like you like the hero in the crash car. You listen to the rock music. You have to crash other people, and it's like the only place that you can do whatever you want and crash other people. It's just very cool. Yeah, I learned to drive like this. And I have just another question about your inspirations. So you're telling a lot about the American music, but so you're from London. But do you have inspiration from London band like The Clash or Definitely. Yeah, Definitely the Clash. Blur is a very big one. Yeah. Blur was one of the first bands that made me want to be in a band, and King Crimson as well. Yeah. So it's the 1960s to 1990s, really, for me, as who I am. Yeah, most recent, like our childhood, maybe. Lately, like Royal Blood is super cool. Like I grew up listening to Muse. Muse was one of my favorite bands. Big shows, you know, big shows. Donc il explique du coup que oui, les groupes anglais aussi les ont inspirés comme les Clash, Blur et évidemment Muse qui les ont marqué. Beaucoup de groupes de son adolescence des années 90-2000 qui ont marqué la scène anglaise ces années-là et tout quand Jazz était plus jeune. Seb, est-ce que tu as des questions encore à poser à Jazz? À chaque fois que je pense à Blur, je repense à la rivalité avec Oasis. En France, on connaissait ça, t'as Blur versus Oasis. Yeah, so when we think in France, when we think about Blur, we think about Oasis and the rivalry between those two teams. What team do you have between Blur and Oasis? Blur all the way. Blur, yeah. But the rivalry was created by the media. Yeah, obviously. But the bands did accentuate it. But it's Blur for me, 100%. Team Blur à 100%. Team Blur. Du côté Team Blur. Team Blur. Et peut-être, ça a fait récemment dans l'actualité, on a parlé de bateaux, de navigation et de naufrage, mais c'est vrai que j'ai vu l'histoire du nom de Tankus the Henge. Elle est assez, à la fois drôle et avec ce petit soupçon de dramaturgie et d'émotion. Je sais pas s'il peut, parce qu'on a dû lui poser la question 1000 fois et peut-être qu'il a pas envie de le dire, mais l'histoire est assez rigolote. Maybe you told about the media a lot of time, but can you tell us the story of your name, Tankus the Henge, because it's a name a little bit strange and mysterious, but can you explain us? Oh, there's no story really. It's just a name. Just a name, or you have inspiration. You have. It's just you Scrabble when you play Scrabble. Yeah. You play Scrabble on LSD. Okay. I play Scrabble. Play Scrabble on LSD. Yeah. It was a bit. And so just making up words that win. This word is winning for us. And just it doesn't have a meaning. It sounds cool. Tankus the Henge sound cool. It does sound cool, yeah. And in the modern age of searching on the internet, there's only one Tankus the Henge. Yeah. Remember that, there's only one Tankus the Henge. And it's right here. Terres du Son. Because there's no one else is Tankus the Henge. Yeah, it's us. You're it's unique. a silly, stupid name. But it's our name. It's your name, yeah. Yeah. You have to fight it, you have to wear it. Yeah. You do have to wear it, yeah. Donc Tankus the Henge, It's not that silly. Il nous a parlé du fait que Tankus the Henge, c'était un nom qui pouvait gagner beaucoup de points au Scrabble apparemment. Et que du coup c'est un nom qui déjà sonnait cool et il n'y a qu'un seul Tankus the Henge, vous ne trouverez pas d'autres groupes qui s'appellent Tankus the Henge et c'est ce qui fait leur unicité. Et du coup voilà, c'est l'essence Tankus the Henge d'être eux-mêmes et de faire la musique qu'ils veulent, between rock, funk and all the inspiration of your young your childish and all the members. So I think it's all. Seb, tu veux dire quelque chose encore? Rien à rajouter. So thank you Jazz for being here. So Avec plaisir. Tankus the Henge passera à 19h à 7 p.m. You will play with your band à l'Éco-Village. Foncez les voir, ça va être vraiment un super show, a real spectacular show. And vous allez devoir être nombreux pour venir voir ce show. Ouais, franchement, c'est un vrai événement que ce groupe vienne à l'Éco-Village. C'est un truc de fou. Tankus the Henge, vraiment, donc allez-y. En plus, voilà, l'Éco-Village, c'est gratuit. Entre les 100 dates qu'ils font, ils font l'honneur de venir ici. Ouais, c'est un truc de fou. So, thank you, Jazz. Merci beaucoup. Nous sommes ravis d'être ici. De rien.